سڵای خۆتانی بە قوتابیانی عزیز و خۆشەویست لە ڤیدیۆی ئەوڕۆماندا باس لە ئێپسۆد 3 دەکەین واتە زنجیرەی سێیەم لە سەنڕایزی قۆناغی 11 سەنڕایز گرید 11 با تایتڵی ئێپسۆدی ئەڵقەی ئەوڕۆمان بریتیە لە unexpected invitation واتە داوەتکردنێکی چاوەڕواننەکراو یاخود با بڵێن تەوەقع نەکراو. لێرەدا بابەتەکەمان بزانین لەم ئێپسۆدی ئەوڕۆماندا ئاراستی چیرۆکەکەمان بەرەوکوێ دەڕوات. It was now several years after that strange Christmas. ئێستا several years واتە چەندان ساڵ تێپەڕی after that strange Christmas لە دوای ئەو کریسمسە نامۆسەیرە. And by this time ئێستا لەو تەمەنی ئێستامدا I could read and write. I could read ئەم توانین بخوێنەوە and write و دەشم توانین بنووسم. A little تقریبا a little واتە تا حدێک کەمێک. As I learned more هەرکە زیاتر فێر بووم زیاتر فێری خوێندن و نووسین و خوێندنەوە بووم I realized that هەستم کە Joe could not write. Joe نەیدەتوانێت بنووسێت and was not able to read well either. وەنەشی دەتوانێت بە باشی بخوێنێتەوە. Have you never been to school, Joe? I asked one day as we sat by the fire. One day ڕۆژێکیان as هەرکە we sat ئێمە دانیشتو بووین by the fire لە تەنیشت ئاگرەکە I asked پرسیارم کرد. Aya Joe, have you never been to school? قەت نەچوویە قوتابخانە Joe؟ ئەتو قەت نەچووی بۆ قوتابخانە؟ No, Joe said quietly. Joe said quietly واتە Joe بە هادئی وتی No, نەخێر. My father didn't let me to go school. My father didn't let me. باوکم ڕێگەی پێ نەدا. Go to school بۆ ئەوی بچم بۆ قوتابخانە. That's why I didn't learn very much. هەر ئەمە شۆکارە من زۆر فێر نەبووم. بە پپ دەڵێ باوکم منی نێشت بۆ قوتابخانە بۆیە منیش زیاتر لەم ئاسێکی ئێستا هەمە فێر نەبووم. He used to hit me. باوکم ڕاحات بوو لە من بدات. And my mother وەدایکم it wasn't easy. ئاسان نەبوو. And my mother was very unhappy. دایکم ئافرەتێکی ئاسان نەبوو کە دەڵێ دایکم ئافرەتێکی ئاسان نەبووم واتە تەحملکردن لەگەڵی قورس بوو و چش بوو my mother was very unhappy زۆر خەمبار دیار بوو زۆر خەمبار دایکێکی دڵخۆش نەبوو. That's why I keep quiet هەر لەبەر ئەوەشە کە من بێدەنگم کەپم هادئم لەسەر خۆم ودیۆ سستا لەگەڵ خوشکت. She's a difficult woman. Joe went on. Joe went on. واتە Joe بەردەوام بوو. She's a difficult woman. ئافرەتێکی وەکو بڵێ بە زەحمەتە. But when your parents died, بەڵام کاتێک دایک و باوکی تۆ مردن, she looked after you. ئەو چاودێری تۆی کرد. ئەو خزمەتی تۆی دەکرد. ئەو تۆی گەورە کرد. And I thought that منیش بیرم کردەوە that was very kind. ئەمە شتێکی میهرەبانە. ئەمە شتێکی باشە. She's a good woman, Pip. خوشکی تۆ ئافرەتێکی باشە. When I asked her to marry me, کاتێک من asked her داوام لە خوشکت کرد to marry me بۆ ئەوەی هاوسەرگیریم لەگەڵ بکات I thought بیرم لێ کردەوە poor little boy واتە بیرم لە تۆ کردەوە ئەی کوڕەی داماو. I told her to bring you with her. I told her واتە بە ئەوم وت to bring you بۆ تۆ بهێنێت with her لەگەڵ خۆی to live at my house بۆی لە ماڵەکەی مندا بژین. I started to cry. دەستم بە گریان کرد and I put my arms around Joe وەکو بڵێ باوەشم لە جۆدا. I could not imagine finding a better friend. نەم دەتوانین خەیاڵی دۆزینەوەی برادەرێکی باشتر بکەم. A little later کەمێک دواتر Mrs. Joe and Uncle Pumblechook arrived. خاتو Joe و Uncle Pumblechook arrived گەشتنەوە. They had been into town together. بێکەوە چووبوونە شارۆچکە. Mrs. Joe took off her coat.
خاتو جوي خوشكم چاكتا كيدانا and look at me وسيري مني كد. Now is that if this boy doesn't thank me tonight اگر كرة سپاسی من نکرد شو he never will او قط بهاون تمني سپاسی من نکرد. She cried هاواری کرد. Joe and I did not know what to do. امنو جو نمان زانی چی بکەین. At a moment دوای ساتێک دوای ماوەیەک Mrs. Joe spoke to me. خوشکم قسەی لەگەڵ کردم. Mrs. Havisham wanted to go to her house, she said. خوشکم وتی Mrs. Havisham خاتو Havisham wants you دەیەوێت تۆ to go to her house بچی ماڵی ئەو. Mrs. Havisham asked Joe in surprise. Joe بس سامي وتي خاتو Havisham. Yes, Mrs. Havisham cried my sister. خوشكم قالت بلى خاتو Havisham. She asked Uncle Pumblechook أو خاتو Havisham asked Uncle Pumblechook داويلا Uncle Pumblechook كدوام if he knew a boy أخو كوريك داناسيت who could go كدتوانيت بيتشت and play at her house لما على كي أودا جمع بكات. And because Uncle Pumblechook is so kind, Chuka, Uncle Pumblechook زور مهربانه, such a gentleman, پیاوێکی خانەدانە, he taught her about Pip. باسی Pipی بۆ خاتو Havisham کرد. Pip will stay with Uncle Pumblechook tonight. Pip ئەم شەو لەگەڵ Uncle Pumblechook دەمێنێتەوە. And tomorrow, بەیانی, he'll play at Mrs. Havisham's. لە ماڵەکەی خاتو Havisham گەمە دەکات. And he had better play. و باشترە کە گەمەکە بکات. Or ئەگەر نا, there'll be trouble. کێشە دروست دەبێت مای کێشە. She won't براکە ئاگادار کردەوە. Then Mrs. Joe pushed me into the kitchen. خوشکم خاتو جو منی پاڵنایە ناو چێشخانەکە. And washed شوشتمی and brushed me until it hurt. قژی داهێنام حتى ئازارم پێگەیشت. Then پاشان I was dressed in my best clothes. پاشان باشترین جلوبەرگی لەبەر کردم and given to Uncle Pumblechook. دایمە دەستی Uncle Pumblechook. I was taken to Mrs. Havisham's big dark house the next morning. The next morning واتە بەیانی دواتر مامم Uncle Pumblechook منی بردە کوێ ماڵە گەورە و تاریکەکەی خاتو Havisham. The front door was huge. دەرگای پێشەوە زەبەلاح بوو, گەورە بوو. Many of the windows were covered. زۆرێک لە پەنجەرەکانیشدا پۆشرا بوون. Uncle Pumblechook rang the bell. Uncle Pumblechook لە جەڕەسیدا. And a few minutes later, چەند خولێکێک دواتر, the door was opened by a young woman. دەرگاکە کرایەوە لەلایەن ئافرەتێکی گەنجەوە جەحێڵەوە. What name? She asked coldly. بەساردیەوە پرسی ناوتان. Pumblechook? Uncle Pumblechook answered. Uncle Pumblechook وەڵامی دایەوە وتی Pumblechook. And this is Pip, is it? The girl said. پاشان کچەکە وتی I Pippa, why? Come in, Pip. Pip وەرە ژوورێ. We moved to go in ئێمە دەستمان بەچوونە ژوورەوە کرد, but the girl said بەڵام کچەکە وتی Mrs. Havisham doesn't want to see you. خاتو Havisham ناوێت ئەتۆ ببینەوە مەبەستی Uncle Pumblechookە. And she refused to let Uncle Pumblechook in. ڕەتی کردەوە کە Uncle Pumblechook بچێتە ژوورەوە. She closed the door. دەرگاکەی داخست. And then I walked with her into the house. پاشان لەگەڵ ئەو چوومە ناو ژوورەکە. She was beautiful, and although she seemed older, she was beautiful جوان بوو. ولی although هەرچەندە ولی she seemed older پیرتر دیار بوو. I thought she must be about my age. پێم وابوو کە ڕەنگە لەوانەیە بەدڵنیاییەوە لە تەمەنی مندا بێت. هەمان تەمەنی منی هەبێت. Inside the house لە ناوەی ماڵەکەدا it was very dark. زۆر تاریک بوو. Our only light تاکە ڕووناکای ئێمە was a candle. مۆمێک بوو. The girl was now carrying. ئێستا بەدەستی کشەکە بۆ هەڵیگرت بوو. We walked a long way. ڕێگایەکی دوور و درێژمان بڕیم. And went upstairs. چوینە سەرەوە. At last لە دوجاردا she knocked on a door and opened it. لە دەرگایەکیدا و کردیەوە. Go in, boy, she said. وتی بڕۆ ژوورێ کوڕە.
I was frightened زندقم چو but I walked in slowly بەڵام بە هێواشی چوومە ژوورەوە. It was a large dark room ژوورێکی تاریکی گەورە بوو that was lit by a few candles کە چەند مۆمێک ڕووناکیان کردبوویەوە. lit ڕابردووی لایتە light lit I could see a very strange woman دەمتوانی ئافرەتێکی زۆر نامۆ غەریب ببینم who was sitting down کە دانیشتو بوو. She was wearing a long white wedding dress. She was wearing لەبەری کرد a long white wedding dress کراسێکی سپی درێژی زەماوە. Her hair was covered in white too. قژیسی سپی بوو بە سپی لاپۆشرا بوو. And she was only wearing one shoe. تەنها یەک تاک پێڵاوی لەبەر بوو again white. ئەویش سپی بوو. Then I realized that پاشان حەستم کرد دەرکردم she was very old and very thin. ئافرەتێکی زۆر بەتەمەن و باریکەڵەیە لاوازە. And the dress was not white anymore. چیری کە لە بەرچاوانم درێسەکە کراسەکە سپی نەبوو but was yellow and torn. کراسێکی زەرد و دڕاو بوو. torn. Then she spoke پاشان قسەی کرد come closer نزیکتر ببەوە. Let me look at you. ڕێگە بدە سەیرت بکەم. The lady said ئافرەتەکەوتی خانمەکەوتی. I walked near لی نزیکتر بوومەوە. I was afraid to look at her eyes. دەترسام سەیری چاوەکانی بکەم so I looked around me بۆیە سەیری دەوروبەری خۆمم دەکرد. On the table next to her لەسەر مێزەکە لە تەنیشت ئەو was the other white shoe پێڵاوە سپیەکەی دیکەی لێبوو and some expensive looking jewels و هەندێک خشلی جوانی گرانبا. Look at me said Mrs. Havisham. خاتو هاوشم وتی سەیرم بکە. Are you afraid to look at a woman who hasn't seen since before you were born? دەترسی سەیری ئافرەتێک بکەی کە پێش ئەوەی ئەتوو لە دایک ببی خۆری نەبینیوە. She put her hand to her chest. دەستی لەسەر سینەی خۆی دانا and said quietly بە هادیئی وتی My heart is broken. دڵم شکاوە and I'm so tired زۆر ماندوو شەکەتم. She looked very unhappy for a moment بۆ ساتێک زۆر خەمبار دیار بوو and then spoke again. پاشان دوبارە قسەی کردەوە. I would like to see someone playing. حەز دەکەم کەسێک ببینم کە گەمە دەکات. So بۆیە play for me گەمەم بۆ بکە. I could not move and said نەمتوانین لە جێگەی خۆم بجوڵم and said وتم I'm very sorry زۆر داوای لێبوردن دەکەم. I don't think I can play just now. I don't think واتە پێم وانە I can play just now. ئێستادا گەمە بکەم. Go to the door and call Estella. بڕۆ بۆ لای دەرگاکە و بانگی ئێستێلا بکەم. Mrs. Havisham said خاتو هاوشم ئەوەی پێوتم. Looking at me coldly بە ساردیەوە سەیری دەکردم. I was very afraid. زراوم چ بوو زۆر دەترسام. But I went to the door بەڵام ڕۆیشتم بۆ لای دەرگاکە opened it کردمەوە and called بانگم کرد. At a few moments لە دوای چەند ساتێک ماوەیەک I saw the light from Estella's candle as she walked towards the room. ئەو ڕووناکیم بینی کە بەرەسی ئێستێلاوە بوو کە بەرەو ژوورەکە دەهات. Mrs. Havisham told Estella خاتو هاوشم بە ئێستێلای وت to come closer بۆی نزیکتر ببێتەوە. She held a jewel up to the girl's pretty brown hair. خشلەکەی تا ئاستی قژە قاوەیە جوانەکەی کچێکە بەرز کردبوویەوە and then spoke quietly to her. پاشان بە هادیئی قسەی بۆ کرد. I smiled پێکەنی. These jewels will be yours one day. ئەم خشلانە ڕۆژێک دەبن بە هیتۆ. Now ئێستا let me see you play cards with this boy. دەمێ گەمەی کاغەز بکەی لەگەڵ ئەم کوڕەیە. This common boy, Estella replied. ئەو کوڕە ئاساییە؟ ئێستێلاش وەڵامی دایە. Yes, said Mrs. Havisham. بەڵێ خاتو هاوشم ویدی. So بۆیە we began to play cards. دەستمان بە گەمەی کاغەز کرد. I played badly زۆر بە خراپی گەمەم دەکرد نەمدەزانیم and Estella laughed at me. ئێستاش پێم پێ دەکەنی. She looked at me and cried. سەیری کردم و هاواری کرد. His hands are so rough. دەستەکانی زۆر زبرن
and his boots are so heavy پڵاوەکانیشی زۆر قورسم I felt sad لە دڵەوە هەستم بە خەمباری کرد but said nothing بەڵام هیچم نەوت I lost the game ئیتر گەمەکەم دۆڕان as we started to play the second game هەرکە دەستمان بە گەمەی دووهەم کرد Mrs. Havisham said خاتو هاوشم وتی She says many terrible things about you ئەو کیژە زۆر شتی خراپ سەبارەت بە تۆ دەڵێ but do you think of her what do you think of her بەڵام تۆ تێڕوانین سەبارەت بە ئەو چییە I don't want to say نامێ بڵێم I replied منیش وەڵام بداوە کاکە نامەوێت هیچ بڵێم Tell me in my ear said Mrs. Havisham خاتو هاوشم وتی پێم بڵێ بە گوێمدا بچرپێنم She is very proud and I whispered ئەمش بە گوێ خاتو هاوشمدا چرپاند زۆر بە فەخرە زۆر شانازی بە خۆی دەکات Yes what else ئەویش وتی بەڵێ چی دیکەم and very pretty I said وتم زۆریش جوانە Anything else وتی چی دیکە I think she is very rude حەزەکەم زۆریش بێئەدەبە and I would like to go home now ئێستا حەزەکەم زۆر ینی بسمە ماڵەوە ئێستا حەزەکەم بسمە ماڵەوە when you have finished دەکەم کاتێکە تو گەمەکە تەواو کرد replied Mrs. Havisham خاتو هاوشمش وتی هەرکە گەمەکە تەواو کرد دەتوانێت بچێ ماڵەوە ئێستا won the last game ئێستا دواگەمەی بردەوە threw the cards down on the table کاغەزەکانشی فرێدایە سەر مێزەکە Mrs. Havisham said that خاتو هاوشم وتی she expected to see me again in 6 days چاوەڕێم دەکات کە لە دوای 6 ڕۆژ دیکە سەردانی ماڵیان بکەم then she turned to Estella and said پاشان ڕووی لە ئێستێلا کردی وتی take him downstairs بی بە خوارەوە before he goes بەلەوەی بڕوات give him something to eat and drink شتێکی بدێ بۆی بخوات و بخواتەوە ئێستا took me downstairs ئێستا منی بردە خوارەوە and out into the light of the garden لە بەردەم ڕووناکایی باخچەکەدا wait here boy she said وتی کوڕە لێرە چاوەڕێ بکە and disappeared inside again دووبارە ڕۆیشتە ژوورەوە و دیار نەما she came back with some bread meat and a drink she came back واتە هاتەوە with some bread لەگەڵ هەندێک نان meat گۆشت and a drink لەگە خواردنەوەیەک which she put on the ground لەسەر زەویەکەی دانا did she think I was a dog I was very upset زۆر نیگەران بوو but I did not want Estella to see me crying بەڵام نەمدەویست ئێستێلا من ببینێت کە دەگریم after she had gone لە دوای ئەوەی ئەو ڕۆیشت I cried and cried گریام و گریام and kicked the wall with the heavy boots she had laughed at بۆ پوتە قورسانی کە ئەو پێکەنینی پێیان دەهات شەقم لە دیوارەکە دەدا What seemed like ages later ئەوەی کە لە دوای ماوەیەکی زۆر دەرکەوت ئێستێلا appeared ئەویش پەیدا بوویەوە and took me to the front door بردمی بۆ دەرگای پێشەوە she said وتی you've been crying a lot پێدەچێت گریاویت haven't you Anya you're nearly crying now ئێستا شوا خەریکە دەگری وەکوڵی کۆڵگەری داوکەما she laughed and then pushed me through the door and into the icy street she laughed پێکەنیەوە دووبارە then she pushed me through the door لە دەرگاکەوە پاڵی نامەدەرەوە into the icy street بۆ ناو شەقامە سارد و سۆڵەکە As I walked home to the forge هەرکە دەگەڕامەوە بۆ دوکانی ئاسنگەریەکە I thought of the things بیرم لەو شتانە دەکردەوە the beautiful Estella said to me کە ئێستێلای جوانکی لە پێی وتبووم I was common من کەسێکی ئاساییم and I had rough hands دەستەکانیشم زبرن and boots بوتەکانیشم heavy boots بوتەکانیشم قورسم that I now hated ئێستا ڕقم لە دەستم دەبوویەوە لە خۆم دەبوویەوە لە پێڵاوەکانم دەبووە I felt sad and ashamed هەستم بە خەمباری و شەرمەزاری دەکرد قوتابیانی خۆشەویست ئێستا وەڵامی کۆمەڵک پرسیار وەڵام دەدەینەوە بۆ ئەوی باشتر لەم ئێپسۆدە تێبکەین the first one یەکەمیان when Pip could read and write a little what did he find out about Joe کاتێک Pip دەیتوانی بخوێنێت و بنووسێت و بخوێنێتەوە چ شتێکی سەبارەت بە جۆ زانی
when Pip could read کاتێک Pip دەیتوانین بخوێنێتەوە and write بنووسێت ئەیت تۆزێک he found out that زانی Joe couldn't write نەیدەتوانێت بنووسێت and was not able to read well و نەشیدەتوانێت بەباشی بخوێنێتەوە. Why didn't Joe learn very much? بۆچی Joe زۆر شت فێر نەبوو؟ Joe didn't learn very much. Joe زۆر شت فێر نەبوو because لەبەرەوەی his father باوکی didn't let him ڕێگەی پێنەدا go to school بچێت بۆ قوتابخانە. After his parents died, who looked after Pip? لەدوای ئەوەی Pip دایک و باوکی دەمرن کێ چاودێری دەکات. After his parents died, لەدوای ئەوەی دایک و باوکی مردن Mrs. Joe خاتو Joe his sister خوشکی looked after him. چاودێری ئەوی دەکرد. When Joe asked Pip's sister to marry him, کاتێک Joe داوای داخوازی خوشکی Pip دەکات, what did he tell her? چی پێوت؟ When Joe asked Pip's sister to marry him, کاتێک Joe داخوازی خوشکی Pipی کرد بۆی هاوسەرگیری لەگەڵ بکات, he told her پێوت to bring Pip with her بۆی Pip لەگەڵ خۆی بهێن to live at his house بۆی لە ماڵەکەی ئەودا بژیت. How did Pip think of Joe? واتە Pip چۆن بیری لە Joe دەکردەوە? He thought that بیری دەکردەوە he couldn't imagine finding a better friend than Joe. بیری لەوەی دەکردەوە کە نەیتوانێت هاوڕێیەکی باشتر لە Joe بدۆزێتەوە. Where had been Mrs. Joe and Uncle Pumblechook together? خاتو Joe لەگەڵ Uncle Pumblechook چ بوون بۆ کوێ? Mrs. Joe and Uncle Pumblechook had been into town together. بەیەکەوە ڕۆیشتبوون بۆ شارۆچکە. What did Mrs. Havisham ask Uncle Pumblechook? خاتو Havisham داوای چی لە Uncle Pumblechook کردبوو? Mrs. Havisham asked Uncle Pumblechook داوای لێ کردبوو if he knew ئەخۆ کوڕێک دەناسێ who could go کە دەتوانێت بڕوات and play at her house لە ماڵەکەی ئەودا گەمە بکات. Whom did Uncle Pumblechook tell Mrs. Havisham about? Uncle Pumblechookش باسی کێ بۆ خاتو Havisham دەکات. Uncle Pumblechook told Mrs. Havisham Uncle Pumblechook بە خاتو Havisham گوت about باسی Pipی بۆ خاتو Havisham کردبوو. Whom would Pip stay with that night? ئەو شەو Pip بەنیازە لەگەڵ کێ بمێنێتەوە? Pip would stay with Uncle Pumblechook that night. ئەو شەو Pip بەنیازە لەگەڵ Uncle Pumblechook بمێنێتەوە. What was Mrs. Joe's warning? ئاگادارکردنەوەکەی خاتو Joe چ بوو؟ خاتو Joe پێی دەڵێت Mrs. Joe's warning ئاگادارکردنەوەکەی چ بوو? was that ئەوە بوو Pip had better play باشترە گەمە بکات or there would be trouble. ئەگەر نا کێشە بۆ خۆی دروست دەکات. How did Pip's sister prepare him before his first visit to Mrs. Havisham? بەر لە یەکەمی سەردانی بۆ ماڵی خاتو Havisham خوشکی چۆن ئامادەی کرد؟ Before Pip's first visit to Mrs. Havisham بەر لەوەی Pip بڕوات بۆ یەکەمین جار بۆ ماڵی خاتو Havisham his sister خوشکی washed شوشتی and brushed him قژی وەداهێنا and her هەتا ئەوکو ئازاری پێگەیشت then he dressed him in his best clothes پاشان جوانترین باشترین جلوبەرێکی لەبەر کرد. When did he and Uncle Pumblechook go there? کەینێ Pip و Uncle Pumblechook ڕۆیشتن بۆ ماڵی خاتو Havisham. Pip and Uncle Pumblechook went to Mrs. Havisham's house ڕۆیشتن بۆ ماڵی خاتو Havisham the next morning لە بەیانیدا. After the door of the house opened, what happened? لەدوای دەرگای ماڵەکە کرایەوە چ ڕوویدا? After the door of the house opened, لەدوای ئەوەی دەرگای ماڵەکە کرایەوە Estella refused to let Uncle Pumblechook in. Estella ڕاتی کردەوە Uncle Pumblechook بچێتە ژوورەوە. And then پاشان Pip walked with her into the house. لەگەڵ Estella ڕۆیشت بۆ ناو ماڵەکە. Why did Estella refuse to let Uncle Pumblechook in? بۆچی Estella Uncle Pumblechook ڕات کردەوە بچێتە ژوورەوە? Estella refused to let Uncle Pumblechook in. Estella ڕاتی کردەوە Uncle Pumblechook بچێتە ژوورەوە because لەبەر ئەوەی she said that وتی Mrs. Havisham خاتو Havisham didn't want to see him. نایەوێ Uncle Pumblechook ببینێت. What did the house look like? ژوورەکە چۆن بوو؟ ماڵەکە چۆن بوو؟ خانووەکە چۆن بوو؟ The house was big and dark. خانووەکە ماڵەکە یەکەمیان گەورە بوو دووەمیان تاریک بوو. What did the girl who answered the door look like? ئەو ئافرەتەی کە هات ئەو کیژەی کە هات دەرگاکەی کردەوە شێوە شکلی چۆن بوو؟ And what age did Pip decide that she was? Pip بڕیاییدا کە تەمەنی ئەو کیژە تقریباً چەندێکە.
The girl who answered the door was beautiful. ئەو کیژێک کە دەرگاکەی کردەوە جوان بوو and Pip decided that she must be about his age. Pip ڕیایدا کە دەکرێت ئەویش هەمان تەمەنی خۆی بێت. Where did the girl go with him? کچەکە لەگەڵی چۆ کوێ through the dark house بەناو ماڵە تاریکەکەدا. The girl went with him کچەکە لەگەڵی ڕۆیشت through the dark house بەناو ژوورە تاریکەکەدا and upstairs to a room و بۆ قاتی سەرەوە بۆ ژوورێک. What did Pip see when he went into the room? Pip کاتێک کە چۆ ژوورەوە چی بینی؟ When he went into the room کاتێک ڕۆیشت ناو ژوورەکە saw a very strange woman ئافرەتێکی زۆر نامۆ و غەریبی بینی. What was the woman wearing? ئافرەتەکە چی لەبەر کرده بوو؟ She was wearing a long white wedding dress جلێکی درێژی زەماوەندی سپی لەبەر کرده بوو and one white shoe پێڵاوێکی سپیشی لەبەر بوو. What else did Pip notice about her? Pip چی دیکەشی دیقەت سەرنجی چی دیکەشی دا لە ئافرەتەکە؟ Pip noticed that Pip تێبینی کرد she was very old and very thin زۆر بەتەمەن و لاوازە. What was there on the table next to Mrs. Havisham? چ شتێک لەوێ لەسەر مێزەکە لە تەنیشت خاتو هاویشم بوو on the table next to her لەسەر مێزەکە لە تەنیشت ئەو the other white shoe پێڵاوەسپەکەی دیکەی لێبوو and some expensive looking jewels هەندێک خشری جوانی لێبوو بەڵام گرانبەها. Why did Mrs. Havisham call Pip to her house? بۆچی خاتو هاویشم پپی بانگ کرد بۆ ئەوی بچێتە ماڵەکەی؟ Mrs. Havisham called Pip خاتو هاویشم بانگی پپی کرد to her house بۆ ماڵەکەی خۆی to play cards with Estella بۆ ئەوی گەمەی کاغەس لەگە ئێستێلا بکات to play for her بۆ ئەوی گەمەی بۆ بکات. What did Estella say about Pip during the game of cards? Estella چی بە Pip گوت لە ماوەی سەروبەندی گەمەی کاغەزەکەدا during the game of cards لە ماوەی لە سەروبەندی کاغەزەکەدا گەمەی کاغەزدا she said that Woody his hands were so rough دەستەکانی زۆر زەبرن and his boots were so heavy پێڵاوەکانیشی زۆر قورسە. What did Pip tell Mrs. Havisham about Estella? Pip چ شتێکی سەبارەت بە ئێستێلا بە خاتو هاویشم گوت؟ He told Mrs. Havisham بە خاتو هاویشمی گوت that Estella was very proud زۆر بەفەخرە and pretty جوانە and he thought that پێشی وابوو she was very rude زۆر بێئەدەبە. When did Mrs. Havisham expect to see Pip again? خاتو هاویشم کەنگین تەوەقوعی دەکرد بۆ ئەوی Pip سەردانی بکاتەوە. Mrs. Havisham expected تەوەقوعی دەکرد پێشبینی دەکرد to see him بۆ ئەو ببینێت again دووبارە in 6 days لە ماوەی 6 ڕۆژدا واتە لە دوای 6 ڕۆژدا. What did Mrs. Havisham tell Estella to do for Pip? خاتو هاویشم داوای چی لە ئێستێلا کرد چی پێوت بۆ ئەوەی بۆ پپی بکات. Mrs. Havisham told her بە ئێستێلای وت to take him downstairs بۆی بیباتە نهۆمی خوارەوە and give him something شتێکی بداتێت to eat and drink بۆی بیخۆت و بخۆتەوە. What did Estella bring Pip and how? چی بۆ هێنا و چۆنیش؟ Estella brought Pip some bread هەندێک نانی بۆ هێنا meat گۆشت and a drink خواردنەوەیەک. She put them on the ground خواردنەوە و گۆشتەکە و نانەکەی بۆ لەسەر زەویدانە. How did Pip feel after Estella's behavior and what did he do? Pip چه هەستێکی هەبوو لە دوای ئەم ڕەفتارەی ئێستێلا و چی کرد؟ He was very upset زۆر نیگەران بوو and he cried گریا و گریان kicked the wall with the heavy boots she had laughed at بۆ پۆستاڵام قورسانی کە ئەو پێکەنی پێهاتە بوو شەقی لە دیوارەکە دەرا. What did Pip think of as he walked home to the forge? Pip بیری لە چ دەکردەوە کە دەگەڕایەوە دوکانی ئاسینگەریەکە؟ As he walked home هەر دەگەڕایەوە کە هەر کە دەگەڕایەوە to the forge بۆ دوکانی ئاسینگەریەکە he thought of the things بیری لەو شتانە کردەوە that the beautiful Estella کە ئێستێلا جوانکیلە had said to him بەویان وتبوو. How did he feel? هەستی بە چی دەکرد؟ He felt sad and ashamed هەستی بە خەمباری و شەرمەزاری دەکرد. قوتابیانی بەڕێز ئێپسۆدی سێیەممان خوێندەوە هیوادارم زۆر باش تێگەشت بن
نزیکەی 30 پرسیار و وەڵامیشمان شەرح کرد ئینشاءالله هیچ گرفتێکتان نابێت لەو ئەسناو کاتی کە مامۆستای بابەت بۆتان شەرح دەکات ئینشاءالله نمرەیەکی باشی لێ دەهێنن هیوای سەرکەوتنێکی بەردەوامتان بۆ دەخوازم هەتاوەکو ئەڵلقەی چوارەم ئێپسۆد 4 بەخوای گەورەتان دەسپێرم هیوادارم هەر سەرکەوتوو بن